collaboration with Mr. Hart, and we found out that we are being presented by you, here in Turkish Republic. As you might have already read or heard from the news, unfortunately, in the United States, we were devastated with the lives that we have lost in this disaster, with their onboarding briefings over there. We are grateful to them for providing us since the beginning of this journey. So they have created and made this path available for all the private space, and understanding the structure all the way to the end of this path, how it's gonna go. We accomplished and completed our training, operations, terminal operations, as well as the emergency operations. The training structure space. After completing our initial phase of scientific experience, to be completely compatible familiar with the system that we are going to use in these modules. I mean, say about what type of science missions is going to be performed during this year? All astronauts, I went to school and went to university, studied a technical job. I'm an engineer. And then I applied to the Canadian Space Agency when they had a recruitment program, because I have a motto that says, if you don't apply, you have no chance of getting in. Birlikte çalıştığım bütün astronotlar teknik şeyler çalışıyordu. Ben de bir mühendisim. Alımlar açıldığında Kanada Uzay Ajansı'na başvurmuştum. Bizde bir söz vardır, başvurmazsanız alınmazsınız. Ben de başvurmuştum diyor. In space, certainly before the construction of the space station, the International Space Station, they were looking for people who had technical background. Engineers, scientists, medical doctors, people like that. And so I applied with 5,000 people, and they chose 3. But I am an electrical computer engineer, but then I get trained as an astronaut afterwards, and that's the way it worked, certainly before the construction. Uzaya eskiden alımlar yapılırken, International Space Station inşa edilirken medikal doktorlara, mühendislere ve teknik bilgisi olan insanlara bakılıyordu. Biz 5000 kişi birlikte başvurduk ve 3 kişi seçildi. Kendisi elektrik, elektronik ve bilgisayar mühendisliği mezunuymuş. O da teknik bilgisiyle alınmış ve uzay istasyonu kurulmadan önce alımlar daha çok bu şekilde yapılıyordu diyor. Do you have any advices for women in general? I have the same advice for young people in general, whether you are a young man or a young woman, is that you have to go after your dreams, what you like. Work hard, go after it, develop your interest and capability, and don't look behind, because the sky is not the limit. Can you have that? Yeah, I can. Genç erkeklere ya da kadınlara, herkese, her gence vereceğim tavsiyeler tarzında tavsiyem var. Ne hayal ediyorsanız onun peşinden gidin. Hani ne ilginizi çekiyorsa o hayalinizi kovalayın, çünkü gökyüzü sınır değil dedi. She says that like women in general are like thought to be more emotional when compared to men. So she wonders what is the thing you missed most when you went to space. I am not sure I agree with the statement, because it is dependent on the personalities, and personalities that fit a certain job is different from another. And my personality fits very well the job of engineer and astronaut. You want to say that? And then I will. So when I went to space, I was really thinking about how privileged and lucky I was to be working on building the space station, to see the Earth from above, to work in an international setting. I was very proud of being part of the team. So I was just really happy to be there. Very. Dediğiniz şeye katıldığımdan pek emin değilim. Cinsiyetten daha çoksa hani bir kişinin karakteriyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Hani ben bir mühendisim ve bu işe daha hani karakter olarak da uygun olduğunu söyledi. Hani duygusallıktan ziyade oraya gittiği için, o takımda çalışabildiği için
dünyayı uzaydan görebildiği için hani çok mutlu olduğunu söyledi ve hani tam olarak duygusallık kısmına katılmadığını düşünüyormuş. Bize ve Türk astronotlara bir şey söylemek istediğini söyledi. Onlar da hani bu çalışmalara katıldığı için çok mutluymuş. Türkiye'yi ve Türk astronotları da aramızda bulundurmaktan ve burada olmaktan çok mutlu olduğunu ve çok heyecanlı olduğunu söyledi.